Good evening. I take immense pleasure in welcoming all of you to today's webinar. Today's topic is enabling parents to make empowering nutritional choices. So today we have um, Mrs. Aruna Raghav, expert nutritionist and fitness consultant, with us today as the guest. And yes, so as I already mentioned, the topic is enabling parents to make empowering nutritional choices for our children. And as always, a little about Abelora. Abelora is the India's largest ecosystem for persons with disabilities, and it is an exclusive online online digital platform for persons with disabilities, for them to access products and services they always wanted to get their hands on. As many of you already know, Abelora has a 25% PWD employees in our team, and it is a happy place. The happiness quotient in the organization is very, very high. And as always, last week, um, Team Abelora and Abelora Academy, Sports Academy children participated in the unified sports event that happened at ICF Ayanavaram Indoors Auditorium, and they came out with flying colors. And Mr. Samuel Anthony, who is a part of our team, he's an India international soccer player, and he scored very well in the blind football, which was exhibited for the first time in unified sports category. So that's about Abelora. And moving on, today we have Aruna with us, and a short introduction about Mrs. Aruna. She is a certified nutrition and fitness consultant, specialized in sustainable nutrition plan and personalized workouts, with focus on customized plans and make fitness an enjoyable journey. So all she says is you have to get fit in your own enjoyable way. She handles individuals with lifestyle disorders like obesity, thyroid, PCOD, PCOS, antenatal and postpartum diastasis, recti, hypertension, diabetes, insulin resistance, high cholesterol. Staple family and food diet will be followed with a lifestyle change. So she doesn't, she takes dieting and fitness in her own way, and it is very, very subtle and in a very comfortable way for the client. So that's what makes Aruna very special. She has also had a few uh, persons with disabilities as her clients, and that's what brings her to Abelora for today's Able Talk. So, yes, over to Aruna. Hi, good evening all. Thank you Archana and thank you Abel Laura for bringing me here to speak on the topic and also sharing my knowledge about nutrition with you all gives me immense pleasure this evening. So let us all at the end of this presentation, let us all focus on lifestyle changes and getting fitter through lifestyle modifications.
So I'm Aruna Raghav, certified nutritionalist and a fitness consultant, and uh, I was not a fit person before 2020. I was obese. I was obese myself, and my weight loss journey made me study a nutrition course, and I wanted to take up that as a profession to help people who are suffering from obesity and other lifestyle disorders. So this change in myself brought me brought me here to work with you all. Thank you so much for giving this opportunity. So can we go on move with the presentation? Yeah, sure. One second. Are you able to see the screen, Aruna? Yes. Yeah. First slide. Yes, ma'am. So importance of nutrition and fitness in younger generation. As we all know, we all lack somewhere with the nutrition part, and we all suffer some or other disorders and disabilities, and also we are not as fit as our mom or our grandparents were. Do you all agree with me? We are all not as fit as our grandparents and our parents. So why has anybody has thought why this has happened to us? It is because of a lack of knowledge of nutrition, and we are all not fit as they were. We are technically knowledgeable, but when it comes to nutrition and fitness, we are not we do not give that importance as we give to our work. So that brings us to a lot of health hazards, and we all fall sick often, and we do not have so much of immunity to face all those problems. So giving importance to nutrition and fitness is very very important these days. The next slide. So your daily food choices make a big difference in your health. What does this mean? So all calories are not the same. Whatever we put inside our mouth, everything has certain number of calories, and it has to be counted for staying healthy. So எல்லா நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது. So whatever food choices we make, it has to be a wise choice. uh, with that I say, எல்லாமே whatever we eat nowadays are adulterated. Take an example. If you go and get an apple, and the apple oda vella pathona, it is coated with wax. So these are all the things that happens in this generation, I would say. So how to avoid those wax and eat a healthy apple? You must think wisely. You must peel the skin, and you must take only the flesh of it. These are all the changes that you have to bring in to stay healthy. People lack knowledge. They think we all think apple is healthy and we eat it as such, but we do not know there is a wax coated in it, and we eat it. So due to those wax accumulation, we get so many problems. So also I would say, if your food choices must be for nutritionally packed food. For example, in this hand you have an apple, and this in this hand you have a pizza. So you know which is nutritional dense food. This pizza is calorie dense food, and it is considered to be a processed food since it is made up of maida. But this apple or anything that is a healthier option
is a nutritional dense food, and it gives us so many benefits after consuming it. This is what is the choices that we make daily has to be taken care. So making right choices of food plays an important role in day to day life. The next slide. So, what are the benefits of good nutrition and fitness? So, why should we take this? Most people think people who are fit and who are energetic, or who are without any illness, are subspecies these days. But it is not like that. It is just a lifestyle change. It is not a diet. See, generally, nowadays they say uh, diet, following it for 3 months and then giving up and going back to same old practices. It is just like, for an example, if you take an alcoholic person, if you put him into a rehabilitation center and he is all cured, எல்லாமே நான் திரும்பி ஒரு நல்ல மனுஷனா வீட்டுக்கு ஆசிட்டு வரும்போது, if he goes back to his own practices, he is again an alcoholic. It is just like that. 3 மாசம் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு திருப்பி அதே ஜங்க், திருப்பி அதே ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா வெயிட் கெயின் ஆகதான் ஆகும். So this is a lifestyle modification. Rather, it is not called as a diet, rather it is called as a lifestyle modification. Since we are all into an unhealthy pattern, these lifestyle modifications are really necessary for this generation. So how would what is this benefits of good nutrition and fitness? ஸோ என்ன நடக்கும், நம்ம நல்லபடியா சாப்பிட்டு நல்லா பிசிக்கலா ஆக்டிவா இருந்தா what are we going to reap? So it first it reduces all the cardiovascular disease and osteoporosis, stroke, everything is reduced. We can avoid all those health hazards. You have to stay and maintain a healthy weight throughout your life. How is that possible? Eating healthy and staying active is only the medicine. So food day pathingana, it is a medicine. ஒரு சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஒரு துக்கமா இருந்தாலும் we share our happiness or sadness with treating ourselves. So taking it in a right choice and right food choices make these you can avoid these health hazards. So adukaprom it also reduces lifestyle disorders like thyroid, PCOD, PCOS, diabetes, hypertension, etc. What all we face these days, you can avoid all those things by having good nutrition and staying active. So it also reduces high blood pressure, it lowers your cholesterol, it as such improves your well-being. You can stay mentally strong, physically strong. It improves your ability to fight against the viruses, and also from illness. If you want to recover soon, you have to stay a healthy lifestyle. Next slide. So good nutrition na enna? ஒரு உடம்புக்கு நியூட்ரியன்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கிறது தான் இட் இஸ் அ குட் நியூட்ரிஷன். யூ ஹாவ் டு ஸ்டே. ஒரு நாள் வெல் பேலன்ஸ்டு ஃபுட் சாப்பிட்றதுல there is no meaning. You have to take throughout your life a balanced diet. What does a balanced diet means? A component of protein, a part of fat, and also a part of carbohydrate is necessary for a body to stay healthy. So you have to plan your meal in such a way that you get proper nutrients from your food that you consume, the vitamins that is required, and the minerals that are essential for your body. இது வந்து டே டு டே லைஃபுக்கு திஸ் ஹாஸ் டு பி அ பிராக்டிஸ். ஒரு நாள் ஹெல்தியா சாப்பிட்டுட்டு மற்ற நாள் எல்லாம் அன்ஹெல்தியா ரிமைன், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமைன் இன் சச் அ லைஃப் ஸ்டைல், that will not help you in any way. You have to
remain a healthy lifestyle throughout your lifetime. So adukku, how do you practice? So you should, you can see nowadays we all socialize, so vella pogama irukka mudiyadu. You have to manage your portion, you have to make right food choices for you to lead a lifestyle like this. So you have to plan your meal, you have to include a snack that is nutrient dense rather than going for a junk. You have to opt for low calorie food to maintain your weight and to take this as a sustainable diet. இது ஒரு நாள் practice கிடையாது. நான் திருப்பியும் அதே தான் சொல்றேன். This is not a single day practice. You have to lead your life like this, and it is not very difficult to lead a life like this. நம்ம என்ன, we are going to eat a nutrient packed food, that's all. That is not at all a difficult task. Okay, so you have to make wise choices of food is what I'm coming to say. You have to plan your snack, you have to prep your meal, you have to opt for low calorie food. By this way, this brings in a sustainable diet. Next slide, let us see what is a sustainable diet. Archana, next slide. Yeah. So what is a sustainable diet? In a simple way la eppadi explain panna mudiyumna, unga veetla உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுமோ that is the best diet you can fit into. பக்கத்து வீட்ல இது சாப்பிடுறாங்க, எதிர்த்த வீட்டு அது சாப்பிடுறாங்கன்னு நம்ம சாப்பிட முடியாது. அவங்களோட நீடு வேறையா இருக்கும், நம்மளோட நீடு வேறையா இருக்கும். லைக் த டேபிள் தட் இஸ் சோல்ட், பக்கத்து வீட்ல இருக்கு, எதிர்த்த வீட்ல இருக்கு, இந்த வீட்ல இருக்கு, அந்த வீட்ல இருக்குன்ட்டு we cannot follow the same thing. So we have to have our own routine. Whatever best diet that suits you has to be planned to maintain it a sustainable diet. So how can you make a sustainable diet? I will give you a few tips. You have to control on your portion. So what is this? So or a plate if you are going to take a plate, it has to be filled with carbs, proteins, fibers, vitamins, minerals. Everything has to be there in the plate. You cannot just stick into one macronutrient. Macronutrients are protein, fat and carbs. So ஒரே ஒரு macronutrient carb மட்டும் நம்ம சாப்பிட முடியாது. You have to have a balanced diet in the sense, in a plate you have to have carbs, you have to have protein, you have to have fiber, you have to have everything that is needed for your body. இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So taking a plate, கொஞ்சமா, see you are having 3 cups of rices. So other you have to make it you have to control your portion. For a weight loss, portion control plays a very important role. So you have to control your portion. அதை வந்து பாதியா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் லோடடா இருக்கணும். ஒரு நல்ல கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், யூ ஹாவ் டு ஃபில் த பிளேட் வித் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ். இட் இஸ் அ ஃபைபர் சோர்ஸ். ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இருக்கணும். ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இன் த சென்ஸ் யூ கேன் ஹாவ் தால், யூ கேன் ஹாவ் chickpeas, ஒரு அதாவது if you're going to have chapati, you can have a chickpea curry or something like that. If you're going to have rice, you have to have dal. This makes it a balanced diet. So சில பேர் சொல்லுவாங்க you can avoid milk for weight loss. See, milk is an essential source of calcium that we get. So how can you avoid that milk? Unless you have lactose intolerance, you need not avoid milk. மில்கால நம்ம வெயிட் போட மாட்டோம். அதுல ஒரு 3 ஸ்பூன் அந்த காம்ப்ளானியோ, அதுல ஒரு 4 ஸ்பூன் போன்விட்டா, அதுக்கு மேல அந்த குழந்தை குடிக்கலன்றதுனால 1 ஸ்பூன் சர்க்கரையும் போட்டு குடிக்கிறதுனால it's unhealthy. Milk as such is healthy. When you add 3 spoons of or complan into it, complan or bonvita itself is made up of sugar, and when you add 1 more spoon of sugar, it really makes the drink unhealthy. சாப்பிடுறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு குடிக்காமே இருக்கலாம், because there is no healthy thing that is going to go inside your body. It is full of unhealthy things that is going to go. So if your son or daughter, or if you yourself find it difficult to drink a milk, avoid sugar. You can add 1 or 2 spoons of any health drinks, but
after adding the health drink, if you're going to add 1 or 2 spoons of sugar, it is really going to make it an unhealthy drink. Instead, you can have a cup of coffee. Caffeine is also good. Generally, people when the caffeine avoid பண்ணுவாங்க. It does not do any harmful effects to your body unless you are addicted to it. ஸோ ஒரு காஃபி சாப்பிட்றோம்னா ஒரு 6-7 வாட்டி காஃபி குடிக்கிறதுனால தான் யூ கெட் அடிக்டட் டு இட். யூ ஷுட் நாட் கெட் அடிக்டட் டு எனிதிங் ஆர் யூ ஷுட் நாட் கெட் கேரிட் அவே பை எனி ஃபுட். அந்த ஃபுட்டை ரசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதோட விட்டுடணும். அதையே திருப்பி 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 சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ பை திஸ் இஸ் கால்ட் போர்ஷன் கண்ட்ரோல். உங்களையே நீங்க இந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது, திஸ் இஸ் கால்ட் போர்ஷன் கண்ட்ரோல். ஸ்டேயிங் ஹைட்ரேட்டட், வாட் இஸ் தட்? ஸோ சில பேர் வந்து தாகத்துக்கும் பசிக்கும் they do not know to differentiate. தாகத்தை பசி நினைச்சு they overeat. Such things can be avoided. You have to keep yourself hydrated. You have to have 4 to 5 liters of water daily. And avoiding processed food. This is very, very important these days. Avoiding processed food makes your life, what to say, you can actually you can extend your lifetime. If you avoid processed food, you can extend your lifetime is what I would say. These processed foods, I will tell you why you should avoid your processed foods. See, in the processed food எல்லாமே மைதாவால பண்ணப்பட்டது. What is this maida? அது வந்து மைதா வந்து ஆட்டாலேந்து எடுக்கிற ஒரு அது ஆட்டாலேந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி it is the byproduct of ஆட்டா. ஸோ இந்த ஆட்டா பிரவுன் கலர்ல இருக்கும் போது இந்த மைதா மட்டும் எப்படி வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கு? there is a chemical used to refine it. Purify it கிடையாது, refine it to make it polished one. So அந்த chemical தான் ratsக்கு they feed that chemical to get diabetes. So அதே chemical substance தான் இந்த மைதாவை process பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. So what happens? Those rats are fed with that chemical to get diabetes, after which and the diabetic medicine வந்து அந்த ராட்ஸ்க்கு வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கோசரம் யூஸ் பண்றாங்க. When we all eat those parotas, butter naans, pizzas, what to say, pastas, cakes, what not, biscuits, daily எத்தனை packet biscuits we eat, all these things lead us to this so much of hazards. So இத மாதிரி டெய்லி சாப்பிடுறதுனால வராத டயபெட்டிக்கை நம்மளா வர வச்சுக்கிறோம். So when you avoid processed food, chances of getting diabetes can be controlled. You will not get diabetes unless it is hereditary. Okay, so how to avoid these processed food? You can make whole grain choices, plan panikala. If you want french fries, you can make your french fries at home. See, on the oil that oil keeps on boiling, and the oil boil aga அதோட nutrients in the oil ஒரு ஸ்டேஜ் diminish ஆகி அதுலேருந்து டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிட்றச்சே அந்த டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் தான் we finally eat. This is the cause for early puberty in girl child, and also men வயசுக்கு வர பசங்களுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ சீக்கிரம் குழந்தைங்கலாம் பெரியவங்க ஆகிறதுக்கு காரணம் this french fries, getting so addicted to french fries and all processed food. So please avoid processed food. The other choice would be eating whole grains. நல்ல whole grain as polished இல்லாம whole grain as சாப்பிடுறது, it is a wise choice. Eating plenty of vegetables, fruits, etc. Also you can opt for low fat milk and fat free milk, and you can also choose lean meat. So lean meat la vandu you can also grass fed meat adu madrila nariya there are available. You can choose all those things. The next slide. So how weight loss is possible through sustainable diet?
எப்படி இந்த weight loss நடக்கும்? இல்ல the previous slide, weight loss slide. Yeah. This one. No. Yes. You have to go a little up. Oh, sorry. One second. This Yes. one, weight loss. So இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்டைனபிள் டயட் சாப்பிடுறதுனால எப்படி வந்து you can lose weight? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேலரி டெபிசிட் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் மைனஸ் அவர் எனர்ஜி, தட் இஸ் கேலரி டெபிசிட். இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு if you're going to stay idle, if you're going to just sit and do desk job, or if the child is going to go watch TV, it gets accumulated. If the calorie that we are eating gets burned, அதை யூஸ் பண்ற குழந்தைக்கு அது வந்து நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும் பிளட்ல இருந்து அப்சர்வ் ஆகி ஒரு நல்ல what to say, the child or the adult stays healthy. If you're going to eat and sit, if you're not going to use the energy, you gain weight. It is stored as fat. This is what happens for weight gain. So வந்து calorie deficit அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம சாப்பிடுறத கணக்கு பண்ணிட்டு நம்ம if you are going to expel that through physical activity, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்றச்சு கேலரி டெபிசிட் ஆகும். அந்த கேலரி டெபிசிட் மூலியமா you will lose weight. So you will eat everything in this world, but portion control பண்ணி சாப்பிடுறச்சு this deficit brings in weight loss. So how is this deficit, எப்படி அந்த டெபிசிட் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா, நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு you're going to spend whatever you're going to eat, you're going to spend it through physical activity. By this, eating fewer foods, and you're going to burn it by end of the day. So இதனால வந்து there will be a calorie deficit. Increasing your neatனா என்னன்னா, எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாம டே டு டே ஆக்டிவிட்டில நடக்கிறது, தூரக்க கார் நிறுத்தி வச்சுட்டு going by walking and reaching the spot, climbing steps, doing your daily chores, this all is considered as neat. Increasing your neat, in turn it will bring in deficit. So வந்து your calorie intake must be calculated daily for bringing in this deficit. அதுக்கப்புறம் daily இந்த மாதிரி deficitல போக போக after few days your body will start using the deposited fat, by which the weight loss, we will bring in weight loss. So வந்து staying active throughout the day and bringing calorie deficit, hence you will lose weight. So in addition, in the special children kella, gluten free, casein free diet helps in reducing their body fat. Gluten free, casein free diet ella avங்களுக்கு include பண்ணும்போது their body weight reduces and they can stay on correct body fat. So வந்து a combination of eating fewer calories and exercising to burn the calories can effectively bring in a weight loss. இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் லீட் பண்றச்சே only what is required will be absorbed. Whatever we eat does not get absorbed. Rest is stored as fat when you do not use. So இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கும்போது you will always stay healthy. Archana, the next slide. So how will you encourage your child to eat healthy? இந்த பிராக்டிஸை நான் எப்படி எங்க வீட்ல கொண்டு வருவேன் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா, first it should start from the parent. When the parent is not healthy, when the parent binges, you cannot expect your child to eat healthy. So whatever we do, whatever we practice, our children practice the same. So வந்து if you are going to eat the processed food, if you are going to binge, and if you want your child to stay healthier, it is not possible. It does not work in that way. It should first start from us, by which the child sees. It can அது புரிஞ்சுக்கும். ஸோ அம்மா வந்து ஹெல்தியா இருக்காங்க, அப்பா ஹெல்தியா இருக்காங்க, இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுறாங்க.
So this is what we should also eat அப்படின்றத இந்த மாசம் புரிஞ்சுக்கலனா கூட next month it will slowly understand. So to bring in that change, first we must practice it from the practice should come from the parents for us to expect it from the children. So first option is everybody should eat breakfast every day. It is breaking the fast. So night dinner mudichittu you must stop after that. You must not eat anything. Like நான் வந்து 12 மணி வரைக்கும் வேலை பார்க்குறேன், so I'm going to order something from Swiggy அப்படின்னா that is not all needed right at that time. So when you eat that food, அதுல நிறைய மசாலா, oil, everything will be there. You eat, you go to bed, you sleep, you do not burn anything. It is the next day it is stored as fat. So this pattern has to be avoided. You must finish off your dinner by 7:30 to 8 max, and you should start your breakfast by 9 o'clock. So by this you will be fasting for almost 10 hours, and then you will be breaking your fast. So skipping breakfast, what that does happen, breakfast skip பண்றதுனால என்ன ஆகும், your child or yourself will become hungry, tired. In turn, whatever you get and the pasi எடுக்கும் போது whatever you see, you find for an alternate. When your breakfast is not ready, you find for an alternate. A packet of biscuits, if there is a packet of biscuit in the table, we all tend to open it and eat. This can be avoided if you have your meal on time. So you should not skip your breakfast. And planning a healthy meal. Number, as we discussed earlier, you should plan a healthy meal, and as a family, if you together have it, your child will also get into a practice of enjoying a variety of food. So bringing in this practice, first few days it will be difficult. The child wants to see TV and whatever we have prepared for the family, maybe அந்த குழந்தைக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம், but slowly it will come into groove and it will enjoy whatever we have. The child will also have the same food. So அந்த food serve பண்றச்சே you must serve more of vegetables, more of fruits, and you have to plate it in such a way that the child likes it very much. And you have to avoid soft drinks, high calorie snacks like chips, cookies, candies. All these has to be avoided to stay on a healthy diet. Once in a while it's okay, but not as a regular practice. Daily or chocolate or 5 biscuit, 3 cookie, 2 chips packet, all these are unhealthy lifestyles. So snacks pack pandrache, you have to pack it with nuts, fruits, and all those things to avoid unnecessarily health hazards. அதுக்கப்புறம் you have to start it with a small serving. So அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையான்னு பார்க்கறதுக்கு you have to start it with a small portion. You have to try include more innovative பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போது it starts enjoying its food. Like இப்போ என்னோட குழந்தைக்கு வெஜிடபிள்ஸே பிடிக்காது, how will I include vegetables into the diet? So same old அதே பொரியல் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா nowadays these kids do not enjoy that. So what you can do, you can make அதே கேரட் பீன்ஸ் வச்சு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்ல அந்த கேரட் பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ வச்சு மேஷ் பண்ணி ஒரு பராத்தாவா பண்ணி கொடுக்கலாம். So you must find innovative ways to include all these things into your child's lifestyle. And you can what to say, you can avoid sugar வந்து generally hyperactive ஆக்கும் குழந்தைய, and for the adults it is just a waste of calorie. So you can avoid sugar where all possible. And then what else you can do, you can consider having small portions and you can enjoy it frequently. Okay, fruit juices, இப்போ குழந்தை வந்து if it does not have whole fruit is the first option. அப்படியே அதை சாப்பிடுறது தான் நல்லது. If the child does not have it as such, ஒரு பழமா சாப்பிடுறதுக்கு கஷ்டப்படுறா இல்ல they do not like it, you can go for fruit juices without sugar. Okay,
Fast foods, you can avoid fast foods. So it is cooked in a high heat. அதனால nutrients எல்லாமே அதுல diminish ஆயிடும் high cooking நால. So you can avoid fast food. You can visit 1 or 2 times monthly, ஒரு வாட்டியோ இல்ல ரெண்டு வாட்டியோ you can have. But frequent visits to the restaurants, frequent visits to the um, what to say, frequent visits to the fast foods and everything can be avoided. So and if the kid does not have, do not discourage, try something new, try including new options, give them new options. So வந்து அந்த மாதிரி daily routine பண்றச்சே 1 or 2 months you can see differences. And you can also reward your child with some desserts. Some, if they eat vegetables, you can get a healthier dessert for them. So வந்து all these things has to be made changes. Nutritious food, high calorie food இல்லாம பார்த்துட்டு you can avoid all these things. And also you can avoid sugar for them to stay calm. Hyperactive குழந்தையா இருந்தா you can avoid sugar and you can keep them calm. The next slide. ஸோ வந்து ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ஐடியாஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டோ இல்லை ஃப்ராசன் ஃப்ரூட்டு இல்லைன்னா சுகர்லெஸ் கேன்டு ஜூஸ், அது மாதிரி யூ கேன் ஹேவ். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ப்ரவுட்ஸு, சுண்டல், கார்னு இதெல்லாம் வைஸ் சாய்ஸ். ஸோ வந்து இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபேட் சாப்பிடுறது, people generally think ஃபேட் சாப்பிடுறதுனால ஃபேட்டர் ஆயிடலான்ட்டு. இட் இஸ் நாட் தட் வே. அந்த ஃபேட், அந்த ஃபேட்டோட சோர்ஸ் பார்க்கணும். வெதர் இட் இஸ் குட் ஃபேட் ஆர் பேட் ஃபேட். குட் ஃபேட்ல இருந்து சாப்பிடுற ஃபேட் வந்து டஸ் நாட் மேக் பர்சன் ஃபேட்டர். ஸோ பேட் ஃபேட் சாப்பிடும் போது, வாட் ஆர் ஆல் பேட் ஃபேட்? ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இஸ் அ பிக் பேட் ஃபேட். So daily pizza, pasta, burger, french fries, cookies, chips, idella bad fat. When you consume this too much, you become fatter. So good fat sapadruma, bad fat sapadruma paatittu you must make wise choices. And you can include dry fruits such as raisin apples, raisin, apple rings, apricots, walnut, cashews, almonds for your kids. You can reduce and the fat cheese reduce பண்ணிட்டு you can go for peanut butter, whole wheat crackers, அது மாதிரிலாம் you can give. There are granular bars that is available in the market. You can make use of it. Granular bars can also be made at home. நம்ம வீட்ல எல்லாம் முன்னாடி வந்து இந்த நட்டு வச்சு ஒரு லட்டு பண்ணுவாங்க. That is a healthier option. You can give all those things to your child. So அதுக்கப்புறம் low fat yogurt கொடுக்கலாம் with fruits. All these can be included. Granular bars, unsweetened yogurt, அதுக்கப்புறம் low fat vanilla wafers can also be included for your snack ideas. The next slide. So what is this 5210 message? This provides a suggestion for building healthy lifestyle, active lifestyle. So eat at least 5 fruit and vegetable a day. அஞ்சில அஞ்சு, அதுல காய்கறி, பழம் ரெண்டுமே சேர்த்து ப்ளீஸ் கன்சியூம் 5. Keep your screen time to 2 hours per day. நிறைய physical activity classes அது மாதிரிலாம் you can involve them. So if they do not have, if activity only, they sit in front of the TV. If you keep themselves occupied, you can avoid these obesity in childhood. So more of physical activity, at least 1 hour of physical activity is needed for the kids and adults. So practice 1 hour of physical activity, whatever it is. உங்களுக்கு பிடிச்ச விளையாட்டு விளையாடலாம், சேர்ந்து விளையாடலாம், you can do anything. Just even running is a good option. Go for a walk with your child, go for a cycling with your child. All these improves your physical activity. Drink zero sugar sweetened drinks. Aerated drinks ellame is full of sugar.
This causes main obesity. சக்கரை, நம்ம ஒரு டப்பா சர்க்கரையை குடிக்கிறோம், ஒரு கோகோ கோலா குடிச்சா it is full of sugar, it does not have any nutrients in it, it is just aerated drink with sugar. You can avoid all these things, you can replace it with a fruit juice. அது மாதிரிலாம் சாப்பிட்டா it does good choices. The next slide. So in the weight loss program with me, how will you commence? I generally follow a sustainable diet. இந்த 3 மாசம் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி என்கிட்ட இருக்கும்போது வெயிட் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் when you go and lead your own life, you should not gain weight. I focus on that. I focus on giving sustainable weight loss program. So first a questionnaire will be filled for me to understand what is your lifestyle, what is your measurements, what is your goal, what is your lifestyle, everything. அதுக்கப்புறம் ஐ வில் அனலைஸ் யுவர் பாடி டைப். நீங்க என்ன மாதிரி ஒபீஸா, இல்லைன்னா ஓவர் வெயிட்டா, இல்ல அண்டர் வெயிட்டா. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஐ டூ பாடி அசஸ்மெண்ட். If there is any lifestyle disorders like PCOD, thyroid, PCOS, if it is in a manageable state, we can manage certain PCOD, thyroid, diabetes, all these are reversible. அதாவது நம்ம கிட்டேந்து திருப்பி போக முடியும். See, syndromes cannot be, PCOS is a syndrome. It cannot be reversed. It can be managed if you treat it wisely, if you follow a diet plan, if you lose your excess weight. PCOS is manageable. PCOD, thyroid, PCOS, diabetes, hypertension, all these are reversible if it is started early. முன்னாடியே நம்ம கேர் எடுத்து இதே லைஃப் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணோம்னா you can reverse it. So அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருந்தா we can address it and we can cure it. அதுக்கப்புறம் I will analyze your body fat. According to your body fat, BMR and TDEE will be calculated. Depending upon that, உங்களுக்கு எவ்வளோ கேலரி தேவை, எவ்வளோ டெபிசிட்ல போட்டா வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு I will be giving you a I will be giving you a customized diet plan. Through this customized diet plan, you will reduce weight. If the weight loss does not happen, some modification in your intake will be planned accordingly after 15 to 20 days. So அதை வச்சு exercise routine எல்லாமே plan பண்ணி you will be leading a healthy lifestyle. This is what you get from my program. The next slide. So in the weight loss program மூலமா நீங்க என்ன attain பண்ணுவீங்க? You will attain a life, you will attain. Can you go to the previous slide, Archana? Yeah. There will be a lifestyle modifications. We discussed what is lifestyle modifications. Through lifestyle modification, weight loss happens. Weight loss is different from fat loss. Weight loss என்றது the scale ல காட்டுறது. Fat loss is the fat that you are going to lose. ஒரு inch குறையும் போது fat loss happens. That is advice that we will be focusing on. அதுக்கப்புறம் thyroid, PCOS, PCOD இருந்தா irregular periods இருக்கும். So all that will be treated. And managing PCOS, PCOD and thyroid will also be done. And body recomposition. Body composition, what is that? நம்ம வந்து ஹைட், வெயிட், பாடி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லாம we are all what to say கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன்ல இல்ல. சோ இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணி ஃபேட் லாஸ் பண்ணோம்னா உடம்பு வந்து சீரமைப்பா இருக்கும். That is what is called body composition. So this is all you're going to attain without any supplements or fat burners. There are lots of fat burners and supplements given. Through this program, it will be a natural one. எந்த supplements, fat burners இல்லாம we will be reducing the weight. Even if it is a children எல்லாருக்குமோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் weight loss program. And பெரியவங்களுக்கும் இப்படியே தான் இருக்கும் without any fat burners and supplements. The next slide. So
why should you adopt this healthy living? As we discussed, healthy weight loss, it helps you to lose your weight, it helps you to lower your cholesterol, maintain correct body fat. அப்புறம் எல்லா chronic diseaseலேருந்தும் you can be away from all chronic disease. அதுக்கப்புறம் you can be away from you can be away from lifestyle disorders. You can be young and energetic. நீங்க என்னையே பார்த்து முன்னாடியே பார்த்துருந்தீங்கன்னா, when I was 25, I was not like this. ஒரு ஒரு பெரிய ஆண்டி மாதிரி இருப்பேன். In fact, now I am 35 and comparatively when I was என்னோட 25 years photo பார்த்தா I look much younger. After losing 30 kilos, I look younger. நான் 25 yearsல ஒரு பெரிய ஆண்டி மாதிரி இருப்பேன். பட் இப்போ நிஜமாவே நான் ஆண்டி, பட் இப்போ கரெக்டா ஆண்டி மாதிரி இருக்கேன். That is what I wanted to say. So இதனால you can all focus on healthy living. You get a good life, in fact. So how to start this? எதுவுமே இல்லாம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா, you have to have a well balanced food, low fat diet, அதுக்கப்புறம் include more fruits and vegetables, avoid saturated fat, restrict to total fat. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு fat எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுல கம்மி பண்ணிக்கோங்க. avoid saturated fat, moderate sugar and salt எடுத்துக்கோங்க. indulge in physical activity. Physical activity plays a very important role. Please practice that. If you want any customized diet plans, or if you want to treat any lifestyle disorders, you can please contact. I can help you. The next slide. Thank you all. So let us get fit at any age. Like me, I am a live example. முன்னாடி வந்து I was very என்ன சொல்றது, I will feel ashamed for my obesity, but now அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய, it has given me a life. So I would like you all also to get into a healthy lifestyle. So let us all start a healthy journey. Thank you for this opportunity. Archana, can we go to the Q&A session? I will also be clearing your doubts. People who have doubts can post it in the chat box. So the first question by Priya Ganesh. What's a good diet for thyroid and PCOS? What foods to include, avoid? So when the PCOS and thyroid are interlinked. PCOS இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா thyroid and insulin resistance இருக்கும். So வந்து we must see எவ்வளவு வருஷமா உங்களுக்கு PCOS இருக்கு, என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, அது மாதிரி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டு தான் we can say what is we can plan your diet. So வந்து பெஸ்ட் ஃபுட் எப்படி எடுக்கிறதுனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறும். So வந்து one option would be taking whole grains, அதாவது white rice எடுக்காம brown rice எடுக்கிறது, millets எடுக்கிறது, including lots of vegetables. thyroidக்குன்னு சில vegetables avoid பண்ணணும், PCOSக்குன்னு சில vegetables avoid பண்ணணும். அதெல்லாம் avoid பண்ணி you can have a balanced meal and active lifestyle to get rid of this PCOS and thyroid. Shilpa Prem, is it It is advisory for taking millet food instead of rice for adults and children? Yes, kandipa. Any whole grain can be taken. உங்களுக்கு ஏதாவது issues இருந்தா அதுக்கு specific millet இருக்கு, you can take that. If you are
உங்களோட கோல் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் த மில்லட்ஸ். என்ன மில்லட் வேணும்னு உங்களுக்கு என்ன கோல்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் டேக் தட் மில்லட். ஸோ தேர் ஆர் இப்போ டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லின்னு ஒரு மில்லட் இருக்கு, பிசிஓஎஸ்க்குன்னு ஒரு மில்லட் இருக்கு. அது மாதிரி யூ கேன் உங்களுக்கு என்ன கோல், உங்களுக்கு வாட் டு யூ வாண்ட் டு அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் டேக் தட் மில்லட். Okay, one more question. Can brown organic sugar be taken in coffee and tea? Yeah, Brown you can sugar. use. எல்லாமே ஒரு அளவு தான். ஸோ ஏன் ப்ரௌன் சுகருக்கும் வெள்ளை சர்க்கரைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டும் சர்க்கரை தான். போத் ஹாவ் ஈக்குவல் கேலரிஸ் இஸ் வாட் ஐ மீன். பட் திஸ் ஒன் இஸ் அ ப்ராசஸ்ட் ஒன். இதுல அந்த வெள்ளை ஆக்கிறதுக்கு there are some what to say chemicals added. To avoid that, you can use brown sugar. Aruna, we have some questions from parents which we have collected. So the first question is from Miss Lakshmi, mother of Amudan. She says, I'm giving all the food. I do not follow any restrictions. I have one doubt about bakery items which are made by Maida. For the appreciation of anything good in his school, he will ask for a piece of cake. Once a week, he will eat it. Is it okay to give a Once piece in a of week, once in a month having cakes. இப்ப கேக்ஸ் கூட நல்ல கோதுமையில நல்ல அதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாம அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து வாட் டு சே இப்ப பிங்க் கலர் கொண்டு வரணும்னா பிங்க் எசன்ஸ் குத்தி பண்ணுவாங்க சில கேக்கு கடையில. அது மாதிரி இல்லாம there are natural fruit sources வெச்சி vegetable sources வெச்சி they get those what to say they get those colors. Adu madri you can make a substitute. See, I understand it is all quite bit costly, but we spend so much of money for waste products. So when you want to stay healthy, you can opt for those things. So and the cake வந்து how better you can eat என்றத பார்த்துட்டு you can make a wise choice. Yeah. Next question from Mrs. Bhuvana Venkat Kumar, mother of Sri Hari. My kid is so particular with few foods, avoiding vegetables, fruits, and nuts. How to give nutrition to him? Nutritious food. So this is a common problem that every mother faces. என் பையன் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட மாட்டேன்றான், என் பொண்ணு வந்து நட்ஸ் சாப்பிட மாட்டேன்றான். ஸோ வந்து ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் கிவிங் ஃபுட் அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் கிவிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். Whole fruit, whole vegetable is the first choice. Fruits சாப்பிடலன்னா you can make it, you can blend it in a blender and give it as a juice without sugar. This is the first substitute that you can make. So vegetables சாப்பிடலன்னா as I told earlier ஒரு fried rice மாதிரி பண்ணி கொடுக்கிறது. குழந்தைக்கு பாஸ்தா பிடிச்சதுன்னா you say see, when you say no to pasta, okay, I'll make pasta for you, but I will include all these vegetables. So உனக்கோசரம் நான் பாஸ்தா பண்றேன், நீ எனக்கோசரம் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடு is what the practice that you can bring in. You can bargain literally. So bargain பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச பாஸ்தாவை கொடுக்கும் போது they enjoy the food. So you can literally bargain with your child. You can include pasta. Whole drum wheat pasta is advisable. You can avoid the maida based pasta. So வந்து அதை கொடுக்கும் போது you say I will prepare pasta for you with so much of vegetables is what you can do. Fried rice பிடிக்கும்னா you can make you What happened?
Sorry for the interruption. I think the speaker by mistake has left the meeting. She has joined back. Aruna, are you there? Aruna? Yeah, sorry, some Yeah. connectivity issue. Okay, no problem. Please continue, Aruna. Thank you. Yeah. So you can include vegetables like making pasta. அதுக்கப்புறம் அந்த see, you can mash the vegetables and make parathas. You can grind the vegetables and make patty rolls. அது மாதிரி you can make different ideas, and you can substitute these things. So இது மாதிரி குடுக்கறச்சே the kid will also love the food, and நம்மளுக்கு வேண்டிய vegetables fruits எல்லாமே போயிடும். ஸோ நட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸோட blend பண்ணி கொடுக்கும் போது யூ வில் கெட் ஆல் த நியூட்ரியன்ட் இன் இட். ஸோ ஒரு குழந்தை ஃப்ரூட்டா சாப்பிடலன்னா அதை ஒரு ஸ்மூதி பண்ணி கொடுக்கறது, இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது இஸ் அ வைஸ் சாய்ஸ். The next question. Next question. From Meera ma'am, how to improve gut health through diet? Okay. So gut health பார்த்தீங்கன்னா it can be improved only through balanced diet. So including lots of probiotic are clinically proven to boost your gut. So when you include lots of probiotic, curd is a rich source of probiotic. So அது சாப்பிடுறச்சு gut health it improves. So whole food சாப்பிடுறச்சு gut health will improve. So you can include lots of vegetables, high fiber diet. You can avoid processed food to improve the gut health through your diet. The next question. Next question from Meera ma'am herself. Millets, how it helps children with hyperactivity? Okay. So if you take rice, if you take starchy foods, corn, potatoes, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் லெவலை, இன்சுலின் லெவலை பிளட்ல ஸ்பைக் பண்ற தன்மை அதுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி. இட் இஸ் நாட் லைக் த ஹோல். இப்போ மில்லட்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா அது உடனே ஸ்பைக் ஆகாது. ஸோ த சைல்ட் வில் நாட் பி ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஸோ you can avoid sugar, processed food, junk food. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் போது the child will not become hyperactive. மில்லட்ஸ் கொடுக்க, ரைஸுக்கு பதிலாக மில்லட்ஸ் கொடுக்கறச்சு அது பிளட்ல இன்சுலின் லெவல்ல ஸ்பைக் பண்றது இட் இஸ் லெசர். ஸோ இன்க்ளூடிங் அந்த ஒயிட் ரைஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டு when you give millets, அந்த சுகர் லெவல்ல ஸ்பைக் பண்ற தன்மை it reduces. How to control overeating in children? Okay, இது it comes through practice. So portion control practice பண்ணும். இந்த டைமுக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். First few days it will be difficult, after which அந்த குழந்தைக்கு அதுவே ஒரு practice ஆயிடும். ஸோ நிறைய நார் சத்து உள்ளது சாப்பிட்டோம்னா அது it keeps you fuller for longer time. Satiety level increase பண்ணும். ஸோ ஸ்நாக்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும் போது நல்ல ஃபைபர் ரிச் வாட்டர்மெலன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும் போது நிறைய டைமுக்கு அந்த குழந்தைய ஃபுல்லாக வைக்கும். ஸோ இன்க்ளூட் ஃபைபர் சோர்ஸ், நிறைய ஃபைபர் சோர்ஸாக இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா, மீலுக்கு ஸ்நாக்குக்கு இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக பசி வராது. ஸ்கிப்பிங் ஃபுட், யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் ஸ்கிப்பிங் யுவர் மீல். கரெக்ட் டைமுக்கு கரெக்ட் சாப்பாடு கொடுத்துருங்க, அதுவே ஓவர் ஈட் பண்ணாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் நோ த லிமிட், எவ்வளோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதை கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும். அண்ட் ஆல்சோ கீப் யுவர் சைல்டு ஹைட்ரேட்டட். பசிக்கும் வாட் டு சே, பசிக்கும் ஹங்கருக்கும் இஃப் இட் கெட்ஸ் கன்ஃபியூஸ், இட் டென்ஸ் டு ஈட் டூ மச். ஸோ ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட். Next question. Yeah, from Ms. Karunavati.
Why do children face constipation very often? How do you deal with it? Okay, it is because of the processed food. Processed foodல நியூட்ரியன்ட் ஃபைபர் எதுவுமே இருக்காது. It is just a calorie dense food. அதனால when the child eats too much of junk, இது வந்து poor gut health. இது வந்து ஏன் கான்ஸ்டிபேஷன் வருதுன்னா ஒரு புவர் கட் ஹெல்த்தால தான் கான்ஸ்டிபேஷன் வருது. ஏன் புவர் கட் ஹெல்த் வருது? நம்மளுக்கு தேவையான சத்து எதுவுமே போகாத போது வெறும் ஒரு 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 பசியை அடக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு சாப்பாடு போச்சுன்னா it does not have nutrients in it, it does not have fiber in it, it spoils your gut health resulting in constipation. So include lots of whole grain food, fruits, இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது gut health improve ஆகி ஒரு 2-3 நாள்ல this constipation will go off. So practicing good eating is the only solution for improving your gut health. Okay. Any connections between aerated drinks and bowel movements? It has direct connection. There is a direct connection between aerated drinks and bowel movement and hyperactive, because these aerated drinks are just what to say, sugar, சக்கரை தண்ணி. அதை வந்து கலர் பொடி கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்துறாங்க. if you're going to have too much of that, சர்க்கரையை நிறைய சாப்பிட்டு பண்ணா வயிறு ரொம்பும், but you will be hyperactive and you will also be malnourished. So please avoid these aerated drinks. From Mr. Govind, father of Arulmari Varman, how to maintain balanced diet for children who are choosy eaters? So this I think I have answered already. Like different food பண்ணி கொடுக்கிறது, அந்த குழந்தைக்கு தெரியாம fruits vegetablesலாம், suppose if it is choosy you can include. நம்மளா யோசிச்சு வேற ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதுவே வந்து it will become a practice. Okay. As milk can't be given as it triggers hyperactivity, what are the alternative to milk that can be given to children with ADHD? Okay. So இதுக்கு வந்து milk intolerance இருந்ததுன்னா you can give soy milk, coconut milk, அதுக்கப்புறம் any nut, almond milk, அது மாதிரிலாம் you can substitute. If the child has cow's milk வந்து if it is a problem creator like hyperactive இருக்கும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா you can go for soy milk, it is a protein rich milk. You can go for almond milk, you can go for hazelnut milk, you can go for coconut milk. These are all substitutes. Okay. Any more questions? Does anybody have any questions? Chat box, there is one question. Yeah, we'll just see that. Lakshmi Priya, packaged cheese or paneer are okay for children. Is it okay for children? And they love them and ask for it often. Okay, அது அனிமல் சோஸா இல்ல பஃபலோஸ் மில்க் வச்சு பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு you can have 20 to 30 grams of cheese is okay, that too not daily. Any animal fat வந்து if it is not used it creates problem. So வந்து portion control practice பண்ணுங்க. 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுறது, 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுறது, that is fine, not on all days. Achana, Okay. there was one more question is there from Shweta, Sri Shweta. She says, hi ma'am, I have a 1.2-year-old girl baby. She is an underweight baby, doing certain alterations every week in her diet so that she won't get bored. She eats everything I present to her, but not gaining proper weight. I can see 100 grams weight gain every month rather than 1 kg. Give me some suggestions to improve her health.
ஸோ வந்து வெயிட் கெயின் ஆகணும்ட்டு கிடையாது. வெயிட் கெயின் ஆகலைன்னா இஃப் த சைல்டு இஸ் ஹெல்தி த மதர் நீட் நாட் வரி அபவுட் இட். இஃப் இட் இஸ் மால் நரிஷ்ட் கவலைப்படணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் மால் நரிஷ்டா இல்லைன்னா அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் நாட் கெய்னிங் வெயிட் மேபி த சைல்டு இஸ் டூ ஆக்டிவ், அதனால இட் இஸ் நாட் கெய்னிங் வெயிட். அதனால யூ நீட் நாட் வரி. Including healthy foods in her lifestyle will do enough. So adilende the child will reap. So வந்து you need not worry for it. Instead you can focus on giving extra healthy foods. I saw one more question from something age 30 அப்படின்னு போட்டிருந்தது. ஒரு நிமிஷம் just yeah, no, it is not there. I Only think Shweta's question and this Lakshmi Priya ma'am's question is there. yeah, Lakshmi Priya Yeah, any special diet required for women post 30 years? Yeah, கண்டிப்பா தேவை. ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ வந்து நிறைய கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ், நிறைய அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டீங்கனாலே இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஸோ வந்து ஜென்ரலாக கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வரும், விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி வரும். யூ கேன் அட்ரஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் த்ரூ அ ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்டு டயட். பேலன்ஸ்டு டயட் ஸ்டேபிள் ஃபுட் சாப்பிட்டாலே யூ கேன் அட்ரஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டே ஹெல்தி. yeah. So I think that's about it. So I would like to thank Ms. Aruna for instantly agreeing to my invite to be the speaker for today, guest speaker for today. And Thank you. thank you It so gives much, me Aruna. immense pleasure to be presenting today. Thank you, Archana, for inviting me. Yeah, thank you so much, Aruna. She has been with me for the past 2-3 days for the telling me each and every step of the progress of the program, and she's been really really sweet. Thank you so much, Aruna. And yeah, as always, please like, share and subscribe to our channel on Facebook and Insta. So let us all meet next week, same time, for yet another edition of Able Talk. Thank you and bye bye until we meet. Thank you. Thank you.